Good morning, dear students. Now, in this video, we have discussed about the next top of after introduction about biology. The next important one is which is known as biodiversity. Okay, let's start the topic biodiversity. What is biodiversity? Biodiversity. What is biodiversity? The word it will be again come, that is bio. In the introduction class, we have discussed what is bio. Bio means is nothing but bios. The word bio is come from the one Greek word which is known as bios. Bios means life. Okay, and the next one is the diversity. This means the different forms of life. So what is biodiversity? The word biodiversity comes from the two Greek words that I can write previously. The biodiversity is come from the two Greek words. One is the bios. Bios means life, and next one is the diversity. What is diversity? Diversity means different forms. Different forms means different types. Different forms of life. In simply, we can call it what is biodiversity? It is nothing but it is the study of different forms of life. Different form of life is called as biodiversity. Let's see, in our world, in this world, there are so many kinds of animals, plants are viewed. Some of the animals are small, which are not viewed in our naked eye, which are called as microorganisms. And there will be some small plants also visible, which are not visible in our naked eye. And some higher multicellular organisms. Higher, that means they have multicellular. That means if in case of plants, there is a big trees are there, banana trees or banyan trees. Okay. In case of animals, humans, different type of multicellular organisms like elephant, zebra. Okay, there are so many big animals are also viewed. So these are the different forms of life. Okay, so semanako bishare padhiyatu. So study about these organisms is known as biodiversity. The first point of the biodiversity is the study of different forms of life. कौन कहला? Study of different forms of life is known as biodiversity. So what biodiversity is called? Every organism have some characters either similar to its own type or it different in few. What is the meaning of this statement? Every organism, each and every organism have some character. प्रत्येक organism मानक पाखरे किछि ना किछि समानक पाखरे किछि character रही अछि. Like विभिन्न character like some microorganisms. All the microorganisms not are harmful to us. Some microorganisms are some may can produce some useful things for the animals also. So ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର character. And in some other animals like we can found the different things like leather, ghee, milk. So production of different type of, these are the different characters. So every organism have their different characters either similar to its own kind semananko bhaliya, or some in case of they have some differs in few. Okay, next point, the diversity is the most important features. Is a diversity, that means the different forms is the most important features of organism which leads to organic evolution. Let's think about, if all the organisms which are present in our world, if all are similar, then it is difficult to determine them. For us amku se सब determine kariya difficult ही थांदा. That means due to the different organism have some different character or have some different features or some different characters, or they are look like difference, which leads to organic evolution. What is evolution? What is the term of evolution? This is nothing but this is the enroll or change. Okay, तो कौन कहला ये जो diversity अच्छी जो different forms अच्छी, that this diversity is the most important feature. It is the most important features कार of the organisms
which leads to jaha phalare kon hochi which leads to organic evolution. Just example, think about in so many years back or ago, let we can go to the Stone Age or Iron Age. In that time period, the humans are not well developed, but nowadays the humans are well developed, and some other animals also developed according to their surrounding or the environment, according to their environment. So this is the leads of the organic evolution. Okay, so it is the most important features जोटा कौन कि which leads to आमर गोटे किसी ना किसी चेंजनेस एवरी जनरेशन टू जनरेशन और इफ द टाइम विल बी गोज ऑन जेतो ये टाइम टा आमर जाउची देन which have some different changes देखा जाउची एटा हला आमर डाइवर्सिटी रो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म नेक्स्ट आसला the microorganisms present everywhere we can know that everywhere around us we cannot see in our naked eyes but we can see under the microscope or observe under the microscope कौन कहला ये जो पॉइंटर मीनिंग कौन कहला there are lot of microorganisms that means they are the unicellular organisms which are very small which are not viewed in our naked eye. What is naked eye? खाली आँखि रे देखा जाए नहीं ये जो microorganisms जाको we can study in our previous classes also in the 10th class 9th class we have discussed about the different type of microorganisms that are not viewed in our naked eye से सब खाली आँखि रे देखा जाती नहीं एबे let's think about in the blackboard there will be a lot of microorganisms are present or in duster there will be a lot of microorganisms are present but we cannot view in the naked eye but if we can observe under microscope जदि एमानन काने microscope रे देखिबा then these are visible तो कोन कहला the microorganisms are present everywhere प्रत्येक जगह रे each and every place you can find a microorganism in the everywhere around us we cannot see with our naked eye but we can view them under our microscope either in compound microscope or in simple microscope or in the electronic microscope but they are viewed in our microscope. Next point, the variety of life forms is जो विभिन्न प्रकार variety means different types the variety of life forms existing in nature is termed as biological diversity or biodiversity. This is the exact definition of biodiversity. इटा को हम कौन बोली कहबा definition बोली कहबा तो कौन कहला बिले the biodiversity of life is a different variety of life जो different types of life जो अछि like humans अछंती dog अछि cat अछि rat अछि plants अछि different type of plants अछि different type of animals अछंती small animals अच्छी larger animals अच्छी microorganisms अच्छी higher multicellular organisms अच्छी जो different variety of the variety of life forms जो विभिन्न प्रकार जीवन रो जो organism माने अच्छन the object which have the life or they have the power of living that is the life the variety of life forms existing in nature is termed as biological diversity it is otherwise called as biodiversity ये जो biodiversity रो हमर जो organism माने विभिन्न प्रकार रो organism माने जो available अछंती सेटा को हम कोन बोली कहछे biodiversity और biological diversity बोली मध्य कहआ जाय नेक्स्ट पॉइंट कोन कहला wide range of animals wide huge बहुत गुडाए wide range of animals and plants are found in this world हम पृथ्वी पृष्ठ रे बहुत गुडाए animals बहुत गुडाए plants हमें देखिबा को पाउछे wide range of animals and plants are found in this world each different type of plants animals or any living organism is called species ये जो different types देखा जाउची से मानन को कोन बोली कहै जे different types of forms देखा जाय which is called as species सेटा को हम कोन बोली कहउचे species बोली कहउचे just example मो गोटे देखो कहउची गोटे example let's think about humans all the humans in this world are come under the one species that is the homo sapiens is the species तो समस्त हमर कोन आसले sapiens species रे आसले तो humans मानन गोटे species दिया आइछि let's think about the another let's think about the one plant which is known as bean okay or pea plant okay let's take the pea plant मटर चना मंजी जोडा हम कहउचे मटर चना pea plant that is called Pisum sativum तो सेही जो मटर चना जा गछ समस्त गोटे
species rasle, that is Python sativum. Let about the tiger, let take an example of tiger, Panthera tigris, they are come under the tigris species. So is a different animals achanti, different plants achanti, different types of plants, different type of animals, they are categorized under the species. They have carried that different type of species. So kon kala, in this world there are wide range of animals and plants are available, or the plants are present. So these are comes under the different species. So each different type of plant or animals is a pratyeko jo different types of ache mane just example bhabo टगर गछ गोटे अछि गोटे फ्लावरिंग प्लांट र कथा हम कहूचे वन गोटे गछ टगर गछ गोटे अछि गोटे मंदार फूल गोटे अछि गोटे गोलाप गछ अछि तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर goes under the different type of species. Okay, so this is the these organism, any living organism is called as species. सेटा जो different types को हम कोन बोली कहले different species बोली कहले. Next असला कोन, there are around 3 million kind of plant and animals. पृथ्वी पृष्ठ रे in this world there are approximately maybe higher than 3 millions of animals. 3 millions to be अधिक थाई पारंती, but आमे जेतो due to it will be mentioned in your book so that we can study. There are around 3 million kind of plants and animals are available in this world, but out of which we can out of which 1.7 to 1.8 millions of species have been named and described. Each amra approximately 3 millions of animals or plants achandi, semananko madhyaru ame only 1.7 to 1.8 millions of plants ku kon karche naming kariche, or we can identify them, or we can know or describe about them. Abeng semananko bisare ame kichi janiche आउरी बाकी पाखा पाखी केते रहला 1.3 to 1.2 millions of plants and animals. We cannot determine them. आमे सेमनो आज पर्यंत डिटरमाइन करि नाहु, but the process is going on. धीरे धीरे गोटे जो नुआ नुआ ऑर्गेनिज्म माने डिराइव होचंदी सेमानो मध्ये हम कोन करछे डिफरेंट स्पेसीज अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टी और सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर we can naming them, or we can converted into the different species. So what is biodiversity? If it is the small question, then we can simply write what is biodiversity. It is nothing but study of the different type of forms of life is known as biodiversity. After that, this is the all the description of biodiversity. Next, I can told that the different species, about the different species. So the different species is coming after the different classification. विभक्तिकरण, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, दैट इज द विभक्तिकरण. आमे कोन करछ ऑर्गेनिज्म मानको अलग अलग करछे, तो व्हाट आर द नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ए जो क्लासिफिकेशन रो जो अलग अलग करिवार आवश्यकता कोन रहिला. जस्ट थिंक अबाउट इफ वी कैन नॉट क्लासिफाई देम, आमे जदी सेमानु क्लासिफाई न करिथांते. सिंपल एग्जांपल थरे भाबो, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 14 crores of humans are present in one country. If the humans are not categorized under the Homo sapiens, or we cannot classify or we cannot separate the humans into a group, then we have studied the different things about the each and every humans. भाबो एते सब जा गोटे कंट्री रे थिबा हमर भारत, in our India approximately 14 crores of humans are present. Out of them, if we cannot classify into the one group, आमे जदी जो सब ह्यूमन को जदी गोटे ग्रुप रे हम जदी क्लासिफाई करि न थांते, then we have to study each and every humans. आमे जणे विषय पढिया पड़थांदा, and it is very difficult to the any scientist or any researchologist or any biologist to identify each and every organism, so that according to their criteria, किछि गोटे क्राइटेरिया देखि according to their similar function or similar characteristic, the scientist or the biologist are categorized them. सेमाने कोन कले categorized कर देले हला नै. तो दिस इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन रा आवश्यकता कोन पड़ला, ई जो विभिन्न सिमिलरिटी सेमानकर किछि सिमिलरिटी किछि डिसिमिलरिटी को नै कि आमे सेमानो कोन कर देले क्लासिफिकेशन कर देले. ई जो क्लासिफिकेशन कर देबा फल रे इट इज very easy to identify a organism. Humans मनीष बोली आमे कहि देले, तो सब मनीष रो सेम कैरेक्टरिस्टिक
yes or no? Yes. Okay, we can classify a dog. Dog मानु गोटे कैटेगरी कर देले, गोटे स्पेसीज कर देले, कैट मानु गोटे स्पेसीज कर देले, रेट मानु गोटे स्पेसीज कर देले, डिफरेंट प्लांट्स मानु को रोज प्लांट गोटे स्पेसीज, चाइना रोज गोटे अलग स्पेसीज, मैंगो ट्री को गोटे अलग स्पेसीज, पाइनएप्पल को गोटे अलग स्पेसीज, तो विभिन्न प्रकार जति सब जाक ऑर्गेनिज्म आसिले से मानु कोन कले हमें डिफरेंट स्पेसीज रे कन्वर्ट कर देले सो दैट इट इज इजी टू आइडेंटिफाई देम. इटा से मानु कोन हला आइडेंटिफाई करिवार इजी हला. एंड the information that we can collect or the collect from by the analysis, आमे जो information टा सेमानकर analysis करिवा फल जे आमे information टा पाइले we can easily store them, आमे सेटा को easily store मध्ये करि पाले for the further use ପାଇଁ ବୋଲି आमे सेमान store मध्ये करि पाले. तो this is the need of classification. तो after biodiversity we have discussed what are the needs of classification. Okay. The next one is the what are the needs of classification. Classification रा आवश्यकता कौन रहिला. It is not possible. It is not possible to a scientist or a biologist. It is not possible to a scientist or a biologist to or any person to study देखो कौन करे बोले. It is not possible to a scientist or a biologist or any person. Okay, तो एटा जने बायोलॉजिस्ट जने साइंटिस्ट और जे कोनोसी गोटे व्यक्ति पाखरे संभवपर नुह जे से ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म मानक विषय डिटेल स्टडी करि पारिबो. सो कोन कहला एटा को इंग्लिश रे कहछि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी साइंटिस्ट और ए बायोलॉजिस्ट और एनी पर्सन टू know about each and every plants and animals. प्रत्येक प्लांट और एनिमल्स मानक विषय रे पढिया पई इटा बहुत डिफिकल्टी. सो दैट we can group them. So we can group them or we can classify them. आमे समान सेतिपाई बोली आमे कोन करले we can group them समान different group कर देले और different classification कर देले कोन according to their similar and dissimilar, according to their similar and dissimilar character. सेमानकर जो सिमिलर आ किछि डिसिमिलर कैरेक्टर को नेकी हमें सेमानो कोन कर देले क्लासिफाई कर देले और ग्रुप कर देले. So it is easy to a biologist. So it is easy to a biologist to identify इजिली. तो एटा कोन हला गोटे हमर बायोलॉजिस्ट मानन को सहाय्य कला और इट इज हेल्पफुल फॉर द बायोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई इजिली टू द ऑर्गेनिजम्स.
तो ये कौन कला हमर जो बायोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट रहले तांको इजी कर देला जो ग्रुप हवा फल रे सो दे कैन कलेक्ट द वन मेंबर फ्रॉम द ईच ग्रुप प्रत्येक गोटे ग्रुप जो ग्रुप कर देला हमें से ग्रुप रो गोटे मेंबर को आनले सेमानकर जो सिमिलर कैरेक्टर किछि डिसिमिलर कैरेक्टर नै कि सेमान ग्रुप करा हिची तो जनक विषय रे पढिबाटा जहा तो इफ द स्टडी ऑफ दिस सिंगल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ग्रुप इज सिमिलर टू द ऑल द ग्रुप मेंबर्स तो जनक विषय रे पढिबाटा जहा से ग्रुप रो टोटल ईच एंड एवरी मेंबर्स मानक विषय रे पढिबाटा ताहा जस्ट एग्जांपल वी कैन स्टडी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द ऑफ द एनिमल्स बोल के हमें जो पढ़ी दोचे जने ना ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म बा ईच एंड एवरी ह्यूमंस हम कोन डिफरेंट सिस्टम रे हम पढुचे कि तो सेटार कोन करছে ई जो ग्रुपिंग कर दबा द्वारा तो सी जो ग्रुप रो जने मेंबर्स को आइडेंटिफाई कराला तो टू स्टडी अबाउट द particular organism in a particular group so it is very easy to a scientist to identify the all the groups members ये जो जनक विषय पढ़े दबा फल रे बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को कोन हला से भलिया सिमिलर थिबा भलिया सिमिलर कैरेक्टर थिबा भलिया समस्त ऑर्गेनिज्म मानक विषय रे से आइडेंटिफाई कर देले तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द कैटेगराइजेशन देखि दबा एबे नेक्स्ट देखिबा व्हाट आर द एडवांटेजेस advantage of classification advantage कौन रहिला पिले classification रो advantage कौन रहिला first it is easy to store information है ना नहीं तो फर्स्ट कौन कहला it is easy to store the information regarding group of organism तो ई जो हमें क्लासिफिकेशन कर दवा फल रे फर्स्ट हमर एडवांटेज आसला कोन आसला हमें समानकर जो इन्फॉर्मेशन जोटा कि हमें कलेक्ट कले हला ने गुड ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मानकर जो रिसर्च करी बा एनालिसिस करी समान जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट कले से सब का हमें इजीली स्टोर कर देले एवं इट विल बी हेल्पफुल फॉर द रिगार्डिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मानक विषय रे हमें इजीली जानि दे पारले नेक्स्ट it will be helpful for exchange the information regarding organism it will be helpful for exchange the information regarding organisms नेक्स्ट कौन साहाय्य कला ए जो स्टोर हे जिवा परे हमर कोन कला एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज लेट मु जेतो व्हेन आई एम स्टूडेंट माय टीचर गिव द इंफॉर्मेशन व्हेन आई गिव द इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन they will give the information to the next generation that means it will be the information the exchange of information जो चेंजनेस गोटे परे गोटे जो चेंजनेस आसुची माने एक्सचेंज होची जो इंफॉर्मेशन ता इट इज इजी जा पर हम कोन कले इजीली स्टोर कर देले एवं जेतोल के हम जानिबा को चाहिले सेमान को विषय रे तो इता कोन हो गेला जो ग्रुप कर दा फल रे हमर कोन साहाय्य होला इट विल बी हेल्पफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन from generation to generation about or regarding to the particular organism विषय रे हम जानि दी पारले नेक्स्ट कोन आसला व्हाट आर द थर्ड एडवांटेज इट इज क्लासिफिकेशन एस्टैब्लिश नेचुरल रिलेशनशिप इट एस्टैब्लिश नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन organism and their surroundings देखो ये कौन कहला it is established to the natural relationship between the organism and their surrounding
तो यह फल कौन है गोटे पार्टिकुलर एनवायरमेंट रे अकॉर्डिंग टू डिपेंड अपॉन द इकोलॉजी और इकोसिस्टम हाउ इन ए पार्टिकुलर कंडीशन क्लाइमेट इन ए पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स आर अवेलेबल what are the different type of plants are available and this is the relationship between the eha phal ame madhya easily the relationship between the environment and the surrounding organism or what are the natural phenomena it also described. So these are the different advantage for need of classification. Eta kon hela amara different advantage asila amara kon je classification kariba dwara e सब jaga amara advantage asila. Sir kichi disadvantage asini ki asichi. There are some disadvantages is also there, but we cannot determine them because in every character, in every do the if we can do a same function or we can particularly a thing, then there will be some disadvantage. So it is a disadvantage kon asla. In this, due to it will be first time they will be categorized them. The some dissimilar character will be appears. ये जो ग्रुप जो हमें करदेले सेथुरु किछि डिसिमिलर कैरेक्टर मते देखा गला एंड आफ्टर ग्रुपिंग दे कैन कन्वर्टेड इनटू द अनदर ग्रुप एंड दैट विल बी कॉल्ड एज सब स्पीशीज. तो सेठी कोन देखा गला हमर सिमिलर कैरेक्टर बट किछि डिफरेंस कैरेक्टर देखा गला बा किछि डिफरेंट चेंजनेस आसिला से सब को हमें डिसएडवांटेज बोली कहिबा तो नाही. तो डिसएडवांटेज बोली मध्ये हमें कहि परिबा. तो ई जो हमर जो डिसएडवांटेज आसीबा द्वारा सिथ्रु किछि ऑर्गेनिज्म मानक हमें कोन कले अलगा क्लासिफाई कर देले एवं से मानक कोन कले आउट कैटेगरी कले सेटा कहले हमें सब स्पीशीज बोली कहले. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट आर द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ. नेक्स्ट वीडियो रे हमें डिस्क्राइब करबा थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ. आफ्टर दैट वी कैन डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम्स about the different type of genus, what is species, what is subspecies, how we can determine them, we can describe about in our next video. Okay, thank you. The one main important thing is make your pen and paper, take your pen and paper and make a note of this. Okay, thank you.